Welcome to the classes for algorithmic thinking with Python. Through these online videos, we'll be discussing the topics in the fourth module, that is computation approaches to problem solving. There are various approaches like brute force algorithm, greedy algorithms, dynamic programming, divide and conquer, random approaches. We will be covering these one by one. So in this video, we will be covering about brute force algorithms. So we will first see the previous year questions. Brute force algorithm topic in the for the KTU University exams. So one is first question is, you are a software engineer working on a security application for a company that handles sensitive user data. The application has a 4-digit numeric password system for authentication. However, due to a system error, a user has forgotten their password. Write an algorithm for recovering the 4-digit numeric password. So nothing is mentioned about brute force algorithm, but this problem has to be solved using brute force algorithm because the engineer has forgotten the password, 4-digit password. So that means the password, then 4 digits can take values from 0 to 9, 10 digits. So 10 into 10 into 10 into 10, 10 raised to 4 combinations he has to try and find the correct one. And the second question that was asked is, what is the brute force computation problem solving approach and how many maximum attempts are required to guarantee opening a 4-digit numerical padlock, digits ranging from 0 to 9 using this approach. So here it is given it's brute force and it is asking how many attempts are required. So it's similar to the previous one, 4-digit numerical padlock. So numerical means it can take values from 0 to 9. That also is given in the question. So the 10 possible combinations are there. So in each position it can take 10 possible combinations. So 10 into 10 into 10 into 10. 10 raised to 4 total attempts has to be made. Maximum, if the key is 9999, the particular engineer or particular person has to try all the 10 raised to 4 possibilities to find the solution. So if it is somewhere middle, he need not look like that. So how many maximum attempts are required? That is 10 raised to 4. So we'll see the brute force approach. So what is brute force approach? In brute force approach, it's an exhaustive search where we try all possible solutions. So ഏതൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് പോസിബിൾ ആണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് we will find. So നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് it is very large. It's an exhaustive search because we have to try each and every possible combinations. But we have a guaranteed that we will get the result. Result കിട്ടുമെന്നുള്ളത് it is guaranteed. So what are the characteristics of brute force algorithm? The brute force algorithm is an exhaustive search. Every possible solution examined without any optimization or pruning techniques. ഒരു നീണ്ട പ്രോസസ്സാണ്. നമുക്ക് ഒത്തിരി പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ. ഇതിനകത്ത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് കോംപ്ലെക്സ് ഓർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് അപ്രോച്ച്. It is not very efficient because see, we have to, it might take a long time, so it's a very slow process and it is resource intensive. It takes up a lot of resources, three computational power resources like memory, അതൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. But we have a guaranteed solution. Now we will see some of the examples of brute force application. One is padlock combinations. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പെട്ടിയൊക്കെ പൂട്ടാനായിട്ട് നമ്പർ ലോക്ക്. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ വരുമ്പോഴാണ് ആ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആകുന്നത്. നമുക്ക് വേറെ ഏത് നമ്പർ വെച്ചാൽ അത് ക്ലോസ് ആയി പോകും.
So that is called padlock combinations. So ഒരു പാഡ്ലോക്ക് നമുക്ക് നമ്പർ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവറി പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ വി ഹാവ് ടു സി 000 പിന്നെ 001 പിന്നെ 010 011 പിന്നെ 100 അങ്ങനെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസ്, പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ 0 to 9 വരെയുള്ള എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും നോക്കണം. സോ ഇഫ് ദി പാഡ്ലോക്ക് കീ എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് 900 ആണെങ്കിൽ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും ട്രൈ ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ്. So that is the padlock. Then password guessing. Next example is password guessing. So if you want to find the password and if you know that it has some 5 spaces or 5, if it's digits, no, it's just from 0 to 9. If it is letters also, so you have 0 to 9 letters plus A to Z, 26 alphabets are there. So guessing the password, you have to try one by one and you have to figure out what is the password. Then there are cryptographic code cracking, where if you have some cryptic messages, encrypted messages, we have to try one by one to find out what is the code. Then if you have Sudoku puzzles, so in Sudoku puzzles you have some constraints. See, in one row there will be from 1 to 9, the digits from 1 to 9 will appear. Column also, the numbers 1 to 9 will appear once, and within a 3 by 3 box also the numbers 1 to 9 will repeat once. സുഡോക്കു പസിൽസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സുഡോക്കു പസിൽസിന്റെ അകത്ത് ഒരു റോയ്ക്കകത്ത് 1 to 9 ഒരു പ്രാവശ്യമേ വരത്തുള്ളൂ, ഒരു കോളത്തിന്റെ അകത്തും 1 to 9 ഒരു പ്രാവശ്യമേ വരത്തുള്ളൂ, പിന്നെ നമ്മളുടെ 3 by 3 സ്ക്വയറിന്റെ അകത്തും 1 to 9 ഒരു പ്രാവശ്യമേ വരത്തുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യു ആർ ട്രൈങ് ടു സോൾവ് ദി സുഡോക്കു പസിൽ, യു വിൽ ട്രൈ വൺ കോമ്പിനേഷൻ. ഇഫ് ദാറ്റ് ഡസന്റ് വർക്ക്, യു റബ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു വിൽ റൈറ്റ് അനദർ പോസിബിലിറ്റി അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളതിനെ വി ബാക്ക് ട്രാക്ക്. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ്. നമ്മുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ റൈറ്റ് അല്ല നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ വി ബാക്ക് ട്രാക്ക്. സോ that is also another example for brute force application. So we will see each one of them in detail. Now the padlock cracking. You can see on the screen ഒരു 3 digit ഉള്ള ഒരു number lock. So if somebody wants to crack it, he has to try all the possible combinations. So ഒരു 4 digit ഉള്ള example ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 0000 തൊട്ട് 999 വരെയുള്ള എല്ലാ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസും ട്രൈ ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ഓൾ ദി പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഫ്രം 0000 ടു 9999. സോ ഒരു സ്യൂഡോ കോഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ കോഡ്, CODE. സോ കോഡ്, സോ ഒരു സ്യൂഡോ കോഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The variable name is code, CODE, and that variable takes values from 0000 to 9999. So you have to try each code, and if it is success, then it will return code found, otherwise it will return not code. So this is a simple pseudocode for padlock cracking. Second is password guessing. Suppose we I've shown in the figure ഒരു 3 space ഉള്ള ഒരു കോഡാണ് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ്. അപ്പോൾ ആ പാസ്വേഡിൻ്റെ അകത്ത് can have digits as well alphabets. So there are 36 possible combinations. So if the code had only one length, it is of size length 1, then there are only 36 possible combinations. നമുക്ക് ഓരോന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതാണോ പാസ്വേഡ് എന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. If there are 2, if it is of length 2, you have 36 into 36. അപ്പോൾ അത്രയും പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. 3 സ്പേസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ you have 36 into 36 into 36. അത്രയും കോമ്പിനേഷൻസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. So as the length increases, the complexity also increases.
and also space അതിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫ്രം 0 to 9. If there are letters also, then we have 0 to 9 and A to Z. If there are capital letters and small letters different, അതനുസരിച്ച് the number of possibilities കൂടും, അപ്പോൾ search space കൂടും. If you allow symbols also, and further more symbols are there. So ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ search space increase ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. Now another example is string matching. So നമുക്കൊരു pattern നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ അകത്ത് we have to identify a particular pattern. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? We have to search that pattern from the left to the right. We have to search that particular pattern in the particular text. So നമ്മൾ ഈ particular patternും ടെക്സ്റ്റൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും. And then we will slide. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ചുമന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ അത് we will check the first pattern is of length 4. So നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിന്റെ അകത്തും 4 ലെങ്ത് ഉള്ള length 4 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും. So we are checking AABA. So first itself we will find, then we are going to slide it. അടുത്ത 1 2 3 4 ചെക്ക് ചെയ്യും, അവിടെ അല്ല, മാച്ചിങ് ഇല്ല. Then we'll check for 2 3 4 5, is it matching, not matching, and this will continue. Finally, when it is position 9 10 11 12, we found a match. Then at 10 11 12 13, it is not matching. 11 12 13 14, it is not matching. But when it is 12 13 14 15, we find another match. So that's an overlapping match. നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും, അത് AABA, ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓവർലാപ്പിംഗ് മാച്ച്. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ സ്ട്രിംഗ് മാച്ചിങ്, what we do is we compare the pattern with the text and we slide it. We check it for the length of the pattern in the text. Okay. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അൽഗോരിതം തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം പൊസിഷൻ 0 of the text, compare the pattern with the text substring. If match is found, record the position, then shift the pattern by 1 position to the right, and then repeat until the end of the text. So you are going to do continuously. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇതാണ് സ്ട്രിംഗ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now symbol substitution cipher or Caesar cipher എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ കോഡായിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്ത് വിടും. സോ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്ത് വിടുമ്പോൾ മേ ബി ഹിയർ വാട്ട് ദേ സേ ഈസ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് H വിൽ ടേക്ക് HIJK. സോ ദ തേർഡ് ലെറ്റർ ഫ്രം H ആയിരിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. H വരുമ്പോൾ E വരുമ്പോൾ E കഴിഞ്ഞ് FGH. L വരുമ്പോൾ എല്ലിന് പകരം L കഴിഞ്ഞ് വന്ന MNO. Again L is MNO. O വരുമ്പോൾ O കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് OPQR. So we're going to transmit R. So hello transmit ചെയ്യുന്നതിന് പകരം we will be sending it as cool. So അതാണ് encrypted text എന്ന് പറയുന്നത്. So hope it is clear. Instead of sending the actual alphabets, we will send an alphabet which is 3 places away from it. So we have H. Instead of transmitting H, we will send IJK. K I will transmit. H. Next is E. So after E is FGH. The third letter is H. So I'll transmit H. When it is L, MNO. O is the third letter from L. So I'll transmit O. When it is O, after O comes PQR. So I will transmit R. So instead of hello, I'll be sending it as cool. And at the receiving end, it should be decoded. The person who receives it should understand that each letter is actually 3 letters behind. So he has to decode it and get it as hello.
So in this case, if the person knows that every letter is substituted by a shifted letter, then he can try every possible combination and find what is the encrypted message. So this is also a simple example where we can apply the brute force algorithms. Then subset sum problem. So given a set of numbers and target sum, determine if a subset exists that sums up to the target value. You are given a list of numbers and you are given a target sum. So which all numbers in the list can be used to add to get the sum? അതാണ് സബ്സെറ്റ് സം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ സബ്സെറ്റ് സം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് സം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. സോ അത് ബൈ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അൽഗോരിതം where we try all possible combinations and try to find whether the sum is equal to the target sum. So ഇങ്ങനെ we can apply this brute force algorithm to those problems which are very simple, but otherwise we cannot use because it is a resource intensive ആയിട്ടുള്ള process ആണ്. It's a slow process and it is highly inefficient process, but it will guarantee you a solution if the problem is very simple. So this is the steps in subset sum problem. Define the problem, enumerate or list out all possible subset of the given list, calculate the sum of each subset and check for matching whether it is equal to the target. This is a subset sum problem. Then we discussed about the Sudoku. Everybody knows what is Sudoku. So how to solve the Sudoku? So locate an empty cell. You will place a number by trial. We will check with the Sudoku rules. നമ്മളൊരു നമ്പർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we'll check whether it is satisfying the row, the column and the 3 by 3 sub matrix. So we will validate that, and then if it is okay, we will go try for the next vacant column. If it is not, we will change. That technique is called backtracking. So after validation, if it is not validated, we will backtrack. And we will ensure that the entire Sudoku is complete. So we will see some of the Python codes. The first one is string matching. We have used a function to find the pattern inside the text. So the name of the function is brute force string match. It's a lengthy name. def is a keyword to show that it's a function. I have two parameters, text and pattern. First I will find, so inside the function, first I will find the length of the text, length of the pattern, and then for I in range n minus m plus 1. So that is, I have to test all the possible substrings. So the first substring will be at position 0, index 0. Next one will be at position 1. Next one will be at position 2 and so on. So എനിക്ക് എല്ലാ substring, I have to check all the substrings. So that is why I gave for I in range n minus m plus 1. So there will be starting from 0 till n minus m. That much number of substrings will be there. And I am taking each substring. So substring is equal to text of I to I plus m. And then I am comparing the substring with the pattern. So if substring equal to pattern, then I will print that pattern found at index, maybe 0, maybe 2, etc. So starting from 0. Then that is a function. Then I have given the my test case. So test case include the text, a lengthy text, and the pattern AB, AB, CAB, AB. And then I am calling the function with this text and pattern as arguments. So these text and pattern will be passed to the function,
it will find the length of the text, it will find the length of the pattern, and it will compare each substring and check if the substring is equal to pattern, and then it will print. So ഇതാണ് string matching ഉള്ള function header ആണ് ആദ്യത്തെ ലൈന്. സോ df ഒരു കീവേഡ് ആണ്. brute underscore force underscore string underscore match അതാണ് function name. There are two arguments, രണ്ട് arguments ഉണ്ട്, ടെക്സ്റ്റും പാറ്റേണും. Then we have the colon. So colon ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ function ആയതുകൊണ്ട് indentation ഇടണം. So space is left. So we have the first line എന്ന് പറയുന്നത് length of the text കണ്ടുപിടിക്കുക. Next is length of the pattern. ഇത് രണ്ട് വേരിയബിൾസിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. is equal to len of text, m is equal to len of pattern. Then ഈ വലിയ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ സബ്സ്ട്രിങ് ചെക്ക് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദി 0th പൊസിഷൻ. സോ ഇൻഡെക്സ് 0 തൊട്ട് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് കേസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 9 ആൽഫബറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ വലിയ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഈ 9 ആൽഫബറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദി ഇൻഡെക്സ് 0. സോ അതിനുള്ള ഇതാണ് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് n minus m plus 1. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടെസ്റ്റിംഗ് ഫ്രം 0 to n minus m വരെ ഉള്ള സബ്സ്ട്രിങ്സ്. അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ട്, അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്ട്രിങ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത്രയും പ്രാവശ്യം ഈ ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യും. സോ ഓരോ പ്രാവശ്യം ലൂപ്പ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അത് സബ്സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാക്കും. സോ സബ്സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റിന്റെ i to i plus m. സോ ഐയുടെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ 0 തൊട്ട് m വരെ. അങ്ങനെ ഞാൻ സബ്സ്ട്രിങ് ചെക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ സബ്സ്ട്രിങ് ഈ പാറ്റേണും തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ഇഫ് സബ്സ്ട്രിങ് ഈക്വൽ ടു പാറ്റേൺ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പാറ്റേൺ ഫൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അത്രയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫംഗ്ഷന് പുറത്താണ് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റും പാറ്റേണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേർഡ് വൺ ഇസ് കോളിംഗ് ദി ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ദീസ് ആസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. സോ ഇതാണ് സ്ട്രിംഗ് മാച്ചിങ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പൈത്തൺ കോഡ്. The next one that we are going to check is the subset sum problem. എന്താണ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3, 34, 4, 12, 5, 2 and my sum should be equal to 9. സോ ഏതൊക്കെ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസിലാണ് സം ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ 9 വരുന്നത്? നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. 3 + 4 + 2 എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 4 + 5 9 ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അൽഗോരിതം? ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അൽഗോരിതം വിൽ ഫൈൻഡ് ഓൾ ദി സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ലിസ്റ്റ്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിനകത്ത് എല്ലാ സബ്സെറ്റും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ സബ്സെറ്റ് ആണോ ടാർഗറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ആ സബ്സെറ്റിൽ മാത്രം നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ സം ഓഫ് ദി സബ്സെറ്റ് is equal to target, then return the subset, and നമ്മൾ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷന് പുറത്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പുറത്താണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന് പുറത്താണ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് എ ഫംഗ്ഷൻ, അത് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്പർ, നംസ് ആൻഡ് ദി ടാർഗറ്റ്. സോ ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. then we have also the target. പിന്നെ നമ്മൾ n is equal to length of nums, that is ആ ലിസ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. then we are checking for each subset. അതിനുള്ള ഇതാണ് for I in range I left shift n. സോ ഓരോ സബ്സെറ്റും എടുത്ത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. then we are finding that subset. സോ അതിനുള്ള കോഡാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദെൻ നമ്മൾ ആ സബ്സെറ്റിന്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ സബ്സെറ്റിന്റെ സം ഈക്വൽ ടു ടാർഗറ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വിൽ റിട്ടേൺ ദി സബ്സെറ്റ്. ഒരു കേസും സം 9 കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ 9. ആൻഡ് വി ആർ ഗിവൺ ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു, വി ആർ ഗിവൻ ദ ടാർഗറ്റ്, ദെൻ വി ആർ കോളിംഗ്. ആൻഡ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അതൊരു സബ്സെറ്റ് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ റിസൾട്ട് നൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്യത്തില്ല, ഫൗണ്ട് നൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും.
പക്ഷേ റിസൾട്ട് സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പൈത്തൺ കോഡ്. So this Python code consists of the function and the test case. So test case, we will see the test case first, where we are given a list of numbers 3, 34, 4, 12, 5 and 2, and we have given the target 9. So just by observation we can find that some 9 will be given by the subset 3, 4, 2. 3 plus 4 plus 2 is 9 and 4 plus 5 is 9. But in brute force algorithm, what we do is we find all the subsets and we will find the sum of the elements in the subsets, and then we will check whether it is equal to 9. That is the why we say that brute force algorithm is an exhaustive search. So we will find all the subsets and we will find the sum of the subset, and if that is equal to the target, then we will print. So implementation, we are checking it is in a we put in a function. So the function keyword def is there, the name of the function subset underscore sum underscore brute underscore force, and it has two arguments, nums and target. So nums, we are going to pass a list, and target is a single value. So inside the function we have written n is equal to, we are finding the length of the list and store it in the variable n. Then there will be 2 raised to n subsets. So find all the subsets. So for that we are using for I in range I left shift to n, we are finding the various subsets. So we have written the code for that, and then we are checking if the sum of the subset is equal to the target. If it is equal, we will return the subset, and then we will check all the subsets. If none is found, we will return none. So this is our code. The next part is the example usage or the test case, where we are passing the nums equal to a list 3, 34, 4, 12, 5, 2, and our target is 9. Then we are calling the function. Since we have a return value, we will show the answer in a result, in a variable result. So result is equal to subset underscore sum underscore brute underscore force of nums and target. So we will pass this list and the target value to the function, and the function will test every case, and if any case it is found, it will return the subset. Next is a Sudoku solver. In the Sudoku solver, as we discussed, we find an empty cell, we try numbers, validate it with the Sudoku rules. If it is valid, then we place the number there and we move to the next empty cell. If it is not valid, we will backtrack. So it's an invalid entry, we'll undo the placement and try with the next number, and we'll continue till the Sudoku puzzle is solved. So Sudoku solver എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരു എംപ്റ്റി ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അവിടേക്ക് നമ്മളൊരു നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സുഡോക്കുവിൻ്റെ റൂൾസ് വെച്ച് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സുഡോക്കുവിൻ്റെ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് 1 to 9 ഒരു പ്രാവശ്യമേ റോയിൽ വരാവൂ, 1 to 9 ഒരു പ്രാവശ്യമേ കോളമിൽ വരാവൂ, 1 to 9 ഒരു പ്രാവശ്യമേ 3x3 സബ് മെട്രിക്സിനകത്ത് വരാവൂ. സോ അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നു. ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ we will put the next number in that same cell and test. So this is the Sudoku solver എന്ന് പറയും. So Sudoku solverന്റെ പൈത്തൺ കോഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. We have defined 2 functions. One is to check whether it is valid, and next is for solving the Sudoku as an entire board. So 2 functions നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാലിഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സുഡോക്കുവിൻ്റെ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് വാലിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സുഡോക്കു
solve Sudoku എന്ന് പറയുന്ന function, it will assign values to each empty cell and check. So in the Sudoku solver problem, this is the calling of the function. We are giving a Sudoku board. It is a 9 cross 9 matrix. So we give it as 9 list. See how it is given. We start with a square bracket, then open another bracket and give the first row 53007000. So each zero represents an empty location because the numbers is from 1 to 9. So each zero represents an empty location and you have to fill that location. So in the previous code you can see how to find an empty cell is by checking whether it is equal to 0. So here you can see we are checking if the board row column is equal to 0. So that means that is an empty cell. So in that empty cell you have to try all the numbers from 1 to 9. So you try in range 1 to 10. So range 1 to 10 means 1, 2, 3, etc. up to 9. Then when we give a number, we will call this function isValid. So isValid is this function. So the control will be passed on to the function and it will check whether this number can be kept there based on the Sudoku rules. So we have put the Sudoku rules here, checking if the number is not repeated in the row, repeated in the column, and not repeated in the 3 by 3 subgrid. Now, if it is validated, we will place it. Otherwise, we will backtrack. We'll again go back and take the next number and place it. So this is how this Sudoku solver program Python code is done. So please go through this code and understand it. What are the advantages of brute force approach? We are guaranteed a solution. Then its simplicity. It's a straightforward approach. And its versatility. What are its limitations? It's computationally intensive, slow process, time complexity, and scalability issue. Scalability means we're doing it for a small, it's okay for a small number, but if it is of larger size, it's more complicated. So scalability issues are there. How to optimize the brute force solutions? We have to use other techniques like pruning. So if you know that some combinations will not come, you can avoid that. Or you need not go and check the options that are coming under that category. So അതിനാണ് pruning എന്ന് പറയുന്നത്. We can avoid some. We can prune. We can avoid some combinations. Pruning. Then heuristics based on your experience and maybe the previous data values. You can arrive at some conclusions of what are the possibilities. So that is heuristics. Then there can be divide and conquer. Obviously, if the solution space is a very large space, we have to go for divide and conquer. Then we can use dynamic programming also. Some of them we will see in the upcoming sessions. So brute force algorithms are simple, straightforward, and guaranteed to find a solution if there is a solution. The solution space increases exponentially. So that is why it is not practically used much. This shows the order of complexity. So for the string matching problem, the order of complexity is this of the order of n minus n plus 1 into m. That much number of solutions has to be tested. If it is subset sum problem, you have to test 2 raised to n number of combinations. If it's a password cracking, you have to take c raised to l. It depends upon the length as well as what is the possibility of each code.
So I told you, some uh, password it will take only digits, some takes only letters, some takes digits and letters, some takes digit letters and symbols also. So depending upon that, the number of possibilities, the complexity increases. Also, as the length increases, the complexity increases. So for the password cracking, it is of the order of C raised to L. So this is brute force algorithm. So in the K2 exams, some 3-mark questions have been asked. So prepare. We can expect some possible questions from this. We can expect also Python code from this. So let us prepare for that. Thank you.